President Bo Cyril Ramaphosa vopedza votola bodo ntswa ya SABC. Vachimiswa cha tsedzuluso dzo khetheaho SIU vari va kusedzulusa masheleni a zwigidi e avheliwa matshudeni vha magudedzini a pfunzo dza nṱha zwi siho mulayoni u bva kha tshikwama tsha NSFAS. Masina kha zwa mitambo ramavhiliwa pano Afrika Tshipembe Bongani Mahlangu u khou ita khumbelo ya thuso phanḓa ha musi a tshi notha kha mutambo wonoyu wa mavili. Ndi masiari nne ndi Tshifhiwa Doyoyo ndi vhaḓisela mafhungo a Tshivenda pano kha channel ya SABC ya DTT. Masina ri mbo ḓi thoma nga vhaḓisela maswa ane ra kha ḓi tou bva u wana zwine hune a khou pfala uri Minister wa Vhuendela Mashango Vho Patricia de Lille vho khwaṱhisedza uri vha khou ḓo fhaladza bodo ya SA Tourism nga ḽavhuṱanu ḽene ḽino. Liga ili li khou tevhela tshililo tsha lushaka malugana na fhungo ḽa ndambedzo dza Tottenham Hotspur. Kasho SABC yo vha yo no fhedza miṅwedzi ya rathi isina bodo u bva tshe tshifhinga tsha bodo yo fhiraho tsha swika magumoni. President Bo Cyril Ramaphosa vho khwasedza madzina a miraḓo miswa ya 12 vhane vha khou ḓo vha kha bodo iyi lwa miṅwaha miṱanu nga murahu themendelo ya madzina ayo u bva phalamendeni. Zwa u lenga u tholiwa bodo ntswa zwo sia vhadzangano ḽo ḓiimisaho nga ḽoṱhe ḽa u lavhelesana na kutshimbidzele kwa zwa khasho dza dzhango ḽa Afrika vha tshi swikisa mbilaelo dzavho kha khothe ya ndayotewa uri ṋetshedze Presidente ndaela ya u ta bodo ya khasho ya SABC. Vho Khatshelo Ramukumba votiwa sa vhone mudzulatshidulo wa bodo iyi ntswa ya SABC. Vhadzangano ḽa vhadzudzanyi vha zwa mafhungo vho ṱanganedza bodo ntswa nga muya mutshena. The SABC stayed such a long time without the board, and I think we should learn a lesson there that for a key institution such as the SABC, it cannot afford to stay without a board, and we merely accept that such responsibilities will be deferred to the CEO. And I think both of us sitting here and knowing what's happening, particularly around media houses across the world, the SABC itself being as huge as it is and being as important as it is to South Africans. I think it's a lesson, and we hope that the president or whoever is the president in the future can avoid such, to say we cannot afford an important institution such as the SABC to stay for such a long time without a board. Vha madzangano maṅwe o ḓiimisaho nga oṱhe vha ri bodo ntswa i fanela u lavhelesa kha u tandulula khaedu dza zwa masheleni kha khasho ya lushaka. The GCEO actually highlighted that there's about 20 business plans that need to be passed. So that would also be a priority, because those business plans would actually, aid the SABC to become more financially stable. And, financial stability of the SABC is actually critical at this moment, given that, in the previous year, the Auditor General highlighted, that, the SABC might not even continue to exist if, we don't improve our financial systems. So I would say, the financial restoration of the SABC is actually a priority. Vhambumbano ya madzangano ḓiimisaho nga oṱhe vha ri vha na fulufhelo ḽa uri bodo ntswa i ḓo thusa u khwaṱhisa kulangele kwa khasho. Matsina muvhigo we ra dovha hafhu ra vha ḓisela nga murahu ha mafhungo a u ḓo u fhaladziwa ha bodo ya vha SA Tourism ho vha muvhigo wa u tholiwa ha bodo ntswa ya SABC nga President Bo Cyril Ramaphosa, hune mudzulatshidulo waneyo bodo vha vha Vho Khatshelo Ramukumba. Musi ri tshi khou bvela phanḓa vhatshimiswa tsha tsedzuluso dzo khetheaho SIU vha ri vha khou sedzulusa masheleni a zwigidi e avheliwa matshudeni vha magudedzini a pfunzo dza nṱha zwi siho mulayoni u bva kha tshikwama cha NSFAS. Vha SIU vari vho tumbula matshudeni a paḓa zwigidi zwa 4 magudedzini o yaho nga u fhambana a pfunzo dza nṱha, vhe matshudeni avho vho vhuyelwa nga thusedzo ya masheleni a NSFAS zwi siho mulayoni. Vha ri matshudeni avha a vho ngo phasa ndingo dze dza itwa musi vha songo kona u ṋetshedza bammbiri dza vhabebi vhavho. Matshudeni avho vha bva zwiimiswani zwa pfunzo zwa 28 u mona na shango, nahone vha vhidzela tshikwama tshaho masheleni a sina vhukono. We are looking at each student
one by one, so that we can able to see at what point each student did not qualify, so that we can able to determine the amount of money that student who did not qualify, when or how much are they supposed to pay back. Vaketekanya iyo vari vokono jia murao mashene todoita 40 million waziranda uva zvimiswani zva pfunzo zvofambananawo vhunduni la Western Cape na vhunduni la Mpumalanga ve vatu avo bova vatsikokoroda va NSFAS fedzia vakatotodojia murao mashene abvawo kama chidhoni vava vatsingosvikerera. Heapo vadatsanga uri arari vawana zviito zva uchinzo shira murenje kavo machideni vasasvikereri hudojiwa maga oteawo. If evidence points that there is criminality on the part of any student, we will, of course, put together that evidence and, as required by the law, refer that evidence to the National Prosecuting Authority. Vamwashi wa pfunzo za ntava ra mashene eaverwa machideni onengedzedzwa zviruwane mingwani yaneyo miraru. Vari percentage patofu marodzo machideni vowana tickets ya mashene ubva kava NSFAS zveizvo zvadhura 47 million waziranda. The total number of students funded in universities and colleges increased from 586,000 in 2018 to 770 in 2021. Currently, we've exceeded 1.1 million young people in South Africa that are funded through NSFAS. Vamwasho vari vakutoda va SIU vachitadhusiswa dzama vari vari auranganga ndira singotiawo maitere avo adangomo kachikwama icho. Vashumi vatano na vaviri vemiswa mushimoni malugana na utumanyo havo na pfungo ili. Masina zwa zvinoriliva kha vupfiwa ha vataleli nga pfungo la chikwama cha NSFAS he nechakusumbedza uri chikatodulusiwa nga va SIU nga zvine chakueleliwa nga machudeni asina nga masheleni asina bukono achia kha machudeni va songoteyaho matsina vupfiwa vutevelaho ndi ha vataleli asi ha SABC. Ne machudeni hayo ndi khobona uri vote uri valifisiwe dzitshelede dzo za vadzishumisa vasingeno vasina ṱhoḓea ngauri ndi vhathu vhane vha bva miṱani ine vha ḓikona. Ndi vhona uri vha khou valela vhaṅwe vhana zwikhala vhane vha khou balelwa nṋe ndi pfhi mphora muli khou dimbanyika nda. Ndi vhona uri ha mafhungo haya a uri vhagudiswa vho avhelwa masheleni nga vha tshikwama tsha NSFAS zwi songo tea hu tshi ḓivha na vhaṅwe vhane vho kundelwa u wana masheleni nga nṱhani uri hu khou avhelwa vhaṅwe vhathu vha si vhone masheleni havho vhathu vho sedzulusa anea mafhungo haya masheleni hayo zwa NSFAS kha vha dzhielwe vhukando ngo ndi vhuyaḓe hezwo. Nda ndi vhona ungari asi mafhungo uri masheleni a khou tou ngalangala zwi songo tea a khou ngalangala zwo tea ngauri hanevho vhaṋetshedzi vha masheleni ndi vhona ungari a tshi sala tshi swika khavho vha thoma vha a fhungudza kana vha isa hune a khou tea ya hone u itela u ḓivhuyedza vhone vhaṋe. Zwino ndi sokou vhona ungari arali na vha SIU vha nga ita ṱhoḓuluso vha ḓo vhona uri a masheleni a khou bva nga mabuli afhio a tshi ya kha mabuli afhio nda ya nduma. Masina vha songo ṱutshela kule ri a vhuya hu si kale. Indaba ze-SABC umthombo othembekileyo wendaba kuwe. Izindaba ze-SABC okuyizindaba ongezethemba seziyatholakala ku-digital terrestrial television eyaziwa nge-DTT kanye naku-SABC Plus ka gore re kwešiša ka kudu-kudu ditaba tšeo di lego bohlokwa go wena. Fumana ditaba tsa matšhabeng ka leleme la hao. SABC lentswe la hao re ikemetse ha re kgethe nkukapela. Ri khodo vhapo vhatanganedza kha mafhungo a Tshivenda kha ino chanele ya DTT. Vhadzulapo vha ḓorobo ya Johannesburg vari vha khou tambula nga u lenga u wana thuso u bva kha vha City Power nga zwifhinga zwa u khwawa ha mudagasi zwi sa ṱumani na zwa u tsimiwa ha mudagasi nga u tou sielisana u ya nga vhupo. Khaedu ya zwa u tsimiwa ha mudagasi nga u tou sielisana u ya nga vhupo nayone i khou ṋaṋisa mutsiko kha vha City Power hune zwa thithisa u ṋetshedziwa ha tshumelo kha vhadzulapo. Vhunzhi ha vhadzulapo vhono vhiga u thithisea ha nyisedzo dza mudagasi ho kalulaho hune ha sia vha si khou wana tshiimo tshavhuḓi tsha tshumelo.
kha uyu muta ukhauliwa ha mudagasi lwa awara dzipadofu ina zwo ṱoḓa u vhanga lufu. Vho Ruben Nadisan vha ri mme avho vhono vhaisala muhumbulo vha tshila nga mutshini tshifhinga tshoṱhe. Vha ri vhege yo fhelaho mme avho vha tshi ḓo vha vho lovha nga ṅwambo wa u ṱuwa mudagasi. Vha ri mashudu mavhuya avho vha vho valeliwa vhuongeloni nga itsho tshifhinga. If she was at home, she would need the oxygen. But she wouldn't have got it because we got an inverter that will last for about 4 hours. But now this took 40 hours. So she would literally have died at home because she wouldn't have had oxygen. And that's scary because we're trusting the municipality to take care of us when we need this electricity. This is basic things. Respond on time. You can't respond. Follow up. Let us know. Whatever it is. Your managers, everybody in the media. I even phoned a councillor. I even phoned a representative of the council. Nothing happened. Remotely, we realized that this property was not vending, it was not buying electricity, and that's why we decided to go to it. And when we arrived, we realized that there was an open circuit on that meter, and the meter was not vending. The last time the person bought electricity was in December. Rainjiniara wa zwa mudagasi Profesa Vho Willie Crunchi vha ri u sa ṱhogomelwa ha zwishumiswa mveledziso ya zwiko zwa maḓi khathihi na u sa vha hone ha vhashumi vha zwa thekhiniki zwo sia khamphani ya City Power I kha tshiimo tshi si tshavhuḓi. The equipment that are installed to do this was never intended to switch so regularly. That's why you frequently find that somewhere some of these equipment reaches the end of life when they try to switch back on. On the other hand, they have also neglected and not invested a lot in maintenance. And now you get these two things colliding. So it's a big challenge and there's no short-term answer there. Vhatshumelo ya nḓisedzo ya mudagasi vha ri vha khou lozwa rannda dza milioni 3.6 kha ḓuvha nga ṅwambo wa u ṱuwa mudagasi. So far we have used about 27,000 cable joints in the past 6 months, to say, an amount that we often would use for at least 3 years in the previous years. We also lose about 3.6 million rands daily due to load shedding, and the current higher stages of load shedding really do not help us at all, especially at a time when we are bleeding revenue. We're already 10 billion under. Vokronchi vha ri u ya kha tshumelo ya mudagasi ya mupo kha miṅwaha miṱanu u ya kha ya 10 zwi tea u lavheleswa. South Africa, unfortunately, have a very politicized landscape now in the energy supply, because there are groupings that prefer nuclear, etc., 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 and they are all fighting tooth and nail for the spoils rather than looking at what's in the best interest of the country. Khamphani ya Eskom yo ḓivhadza u bvela phanḓa na u khaula mudagasi kha luṱa lwa vhurathi no vhege nga ṅwambo wa u sa shuma zwavhuḓi zwikoni zwa mudagasi. Vhadzulapo vha extension 10 fhaḽa Mudimulle vunḓuni ḽa Limpopo vha khou vhiledzwa nga thandela I songo fhelaho ye ya ḓura rannda dza dzimilioni dzi re na tshivhalo. Thandela yeneyo yo salaho I gake ine ya katela bada na phakha I khou anganyelwa uri yo ḓura rannda dza milioni dza mahumi mararu dza masheleni a bvaho kha masipala. Iyi ndi bada yo lapfaho lwa kilomithara 2.6 ine ya wanala fhaḽa Mudimulle extension 10. Bada iyi yo lapfa vhukuma nahone yo pfukha nga vhukati ha masipala wa Mafhungo. Zwi vho dzhia miṅwaha miraru musi thandela iyi ya u lugisa bada yo thoma, fhedzi a si zwinzhi zwono itwaho kha u shuma bada iyo. Zwa zwino dziburoho dza u tshimbidza maḓi dzo no ḓipangiwa. Zwo ralo bada iyi a yo ngo lugiswa. Ho vha u avhelwa masheleni a rannda dza 22 milioni kha thandela iyi. Vhaṅwe vhadzulapo vha henefho vha ri bada iyi a I tshimbile zwavhuḓi nga maanḓa musi mvula dzi tshina. Nobody knows anything. The whole community is crying because the project has stalled. There is a lot of nepotism in allocation of work. About the main road here in Extension 10, we have a challenge because there are many challenges here from 2019, before the COVID-19. This road was started before the COVID-19. Then the problem is that this road, when it's raining, you can't drive it nicely. Even when you are using your small car or whatever you are using here, you can't use it.
the many challenges here. The children are playing here, evening here. I don't know how can I mention it, but the challenge is too big here. Thandera pada yesona yote kopo vuyo sarawe gake kaimwe azithandera ini abaphaka awuvona lina tsumbo ya mushumo wetu awo. The project has failed us, the community members. We've been waiting since years and years. And now it's like a forest now. There is no safety here. The project manager just took the money. The project of 17 million just been abandoned like this in our community. So we are so sick and tired. And we have been led by so useless leaders in our community. Nedrobom hopong wamelen fasteden vari ujenera vara politiki na bongo wazirapo ndizo nezo titisa wambele zisya thandera idzi nedrobo vari thandera yovusuruza paka yemisanga mwambo wa mushumo wa upurana. The municipality started with a project called the implementation of the Extension 10 main road project, which is supposed to be a bell mouth connection from the R101 going into Extension 10. And then there's a separate project called the drains and curbs and bridges for that same area of the road. And then there's a third project, what we call the ring road project. So in terms of the main road project, we had a lot of challenges with the contractor. I must also say we had a lot of interference from community members and I think even politicians in that project, that people were demanding all sorts of things. And at some stage, the municipality considered interdicting some of our community members to just get them to leave the contractor alone. But in the end, the municipality had to terminate that contract because of poor performance, because whenever we set targets, we couldn't actually get the contractor to stick to those targets. And you know, when we submit a project to National Treasury for funding, we cannot afford to not spend exactly on time and on budget and on target. So the municipality gave that contractor about 5 chances. We set specific goals and he couldn't adhere to it. So we terminated. We re-advertised the project. We are currently busy with budget maintenance through MIG. And once that budget maintenance is approved, we will then get a contractor back on site. And the intention would be to complete that project successfully before the end of June. Vaofisiri vararu vana vakwamia kazito za vyadhaka thandera iyi za zino vana mwezi miwiri buemisiwa mshumoni. Ba komishini ya zikhetho yo dhimisaho nga yothe IEC vokhwatseza kha vhadzulapo uri khetho dzi dovha dzo vhofholowaho. President Vho Cyril Ramaphosa vho saina mulayo une wa tendela vho nkhetheni vho dhimisaho nga vhoṱhe vha tshi dzhenela khetho dza mavundu na dza shango. Izwi zwi khou tevhela tsheo ya khothe ya ndayotewa ye ya wana uri mulayo wa dzikhetho we wavha u tshi khou shuma a u yelani na ndayotewa ya shango. Vha IEC vho ta ṅwedzi wa Lara sa wone une vhadzulapo vha ḓo thoma u ḓiṅwalisela u khetha. Vha komishini ya zwa khetho ḓiimisaho nga yoṱhe vha khou fhufhedzisa uri vha ḓo tshimbidza khetho dzo vhofholowaho nahone dzi sa dzhisia dzine dza ḓo katela vhona vho nkhetheni vho ḓiimisaho nga vhoṱhe lwa u tou thoma vhane vha ḓo lela u khethiwa kha mavunḓu na kha lushaka. We will have to be ready to conduct an election at the earliest opportunity. And so we welcome this enactment of the law. This for us was a missing puzzle in the whole equation. That's why we're able to say to you today, given what we now know, there will be a registration weekend over the weekend of the 18th and 19th of November this year. Mulayo uyu ukutoda minister wa muhasho wa muno vachita chigwada chine cha ḓo lavhelesana na u shandukiswa maitele a khetho. Chigwada ichi tshi ḓo ṋekedza makumedzwa ho sedzwa nga shandukiswa maitele a u khetha kha khetho dzi ḓaho dza pharamennde na dza mabutho na mavunḓu nga murahu ha khetho guṱe dza ṅwaha u ḓaho. The electoral system that we have for 2024 can be seen as a transitional electoral system, because after that a panel is constituted and that panel will do a reform exercise around the electoral system, and it would have to structure its work such that there's a new electoral system, or rather a revised electoral system, by the time of the 2029 national and provincial elections. Ḓovha na tshanduko nnzhi dzine dza ḓo itwa dzine dza ḓo sia vha IEC vha tshi khou tevhedza mulayo uyo muswa. First,
The amended Act provides for an additional ballot paper in the election of the National Assembly, thereby offering voters a non-binary choice of either a party or an independent. The effect of this is that the regional and compensatory ballots are separate. In other words, 2 ballots instead of a single ballot, as was previously the case. The regional ballot for the National Assembly includes parties and independent candidates. naho zwo ralo vhamadzangano vhadzulapo vha khou ita tshutshedzo dza u nga itela mulayo uyu khaedu ya mulayo vha tshi khou hanedzana na mulayo uyo une vha khori wo vha u songo dzudzanyea. ri khou dovha hafhu vha ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenda kha chanele ya DTT fhano kha SABC. Musi khamphani ya mudagasi Eskom i tshi khou bvela phanḓa na zwa u tsima mudagasi nga u tou sielisana u ya nga vhupo, ho no ṱaha zwa uri izwo zwa u tsima mudagasi zwo no vha kha luṱa lwa vhumalo, fhedzi vha khamphani yeneyo ya mudagasi ya Eskom a vha khou tendelana na fhungo iḽo. Luṱa lwa u tsima mudagasi zwa zwino lu khou sia vhoramabindu khathihi na vhadzulapo vha tshi dzula vhe maswiswini lwa awara dzi no swika 10 na u fhira nga ḓuvha. Zwono vha na maḓuvha maṱanu musi ḽa Afrika Tshipembe ḽi kha luṱa lwa vhurathi lwa u tsimiwa mudagasi nga u tou sielisana, nahone khonadzeo dza uri mudagasi u vhuyelele ngonani dzi fhasi. Kha tshitatamennde tsho bviswaho nga vha Eskom vha ri luṱa ulu lu ḓo bvela phanḓa na u swikela ḽavhuvhili, nahone maitele ayo a ḓo bvela phanḓa u swikela maḓuvha a songo bulwaho. Kha khanḓiso ya mafhungo ya Weekend Publications vho vhiga uri shango ḽino ḽi nga vha ḽi khou livha kha luṱa lwa vhumalo. I think it is dismal that we're at stage 8 of load shedding. I really believe we've got to address this as a critical emergency because our economy cannot afford what we're seeing today with respect to energy availability. And I believe that the government is taking steps to address this, but we've got to have a unity of the private sector, of non-profits, and the government working coherently together to address this problem, because no issue is an issue that affects only one part of our society. And this matter of electricity is such a negative that I think we've got to give really massive attention to it, and we've got to ensure we overcome it. Vorumelo bva kha dzhango la Afrika kuvhangana ngei ḓoroboni ya Cape Town kha kuvhangano ya Free Trade Area Business Forum, mulanguli muhulwane wa Business Leadership South Africa vhane vha vha vhuvhusisiwa mavuso vha ri a zwi konadzea uri shango ḽino ḽi nga ita vhubindudzi arali hu si na mudagasi. A big impediment and a big enabler is having a conducive environment. You can't produce and you can't talk about agro-processing, value addition or beneficiation if you actually don't have energy. Energy is a critical input into any production process. We are talking about Africa industrializing. There is no way we are going to be able to industrialize without energy. So that is actually critical. One can play around with technical terms. The fact is we have an energy constraint in the country. And as I said earlier, what is important is that we have one single narrative coming out of the country. There shouldn't be multiple narratives or multiple messages. One single message, even if it's bad news. The market will accept bad news as long as it understands what it is and how long it's going to take to fix it. Zoralo, va dzangano la vhashumi va National Union of Metal Workers va khou ḓo thoma na nyambedzano dza u gonyiswa miholo ino vhege. Va dzangano va khou gwa phesenthe dza 15 dza vhashumi vha khamphani ya Eskom khathihi na u vhuyedzedzwa magavhelo a kushumele na gavhelo ḽa masheleni a u badela dzinnḓu. Matsina zwa zwino ri vha ḓisela vhupfiwa ha vhone vhaṋe advocate vho Mkhwebane zwi tshi khou kwama ṱhoḓiso dzine dza khou iteliwa tshidulo tshine vha vha khatsho tsha mutsireledzi wa lushaka tshine vha kha ḓivha vho imisiwa u swikela zwa zwino. The chairperson replied, actually the first one to reply was the speaker, who indicated that she can't intervene. She won't stop the process because I was telling her
in terms of Section 181(3) of the Constitution, the Speaker is obligated to protect the institution. This is a violation of my rights. They cannot proceed like this because the committee is the Committee of Parliament, and I account to Parliament, and Parliament should be intervening, make sure that they avail resources, because the resources were availed after the Constitutional Court judgment. My legal team was paid several times, yes, until such time they couldn't pay. And the Speaker then indicated that no, she can't intervene. And as far as she's concerned, the Constitutional Court didn't indicate who should pay. I mean, it's so, I don't know how to label that particular response, because they are the ones who are holding me to account, Leanne. The very same issue which they are blaming me for, now when Janji is saying this is an inquisitorial process, the public protector investigate under an inquisitorial nature, but I am blamed and I'm told I am biased because I didn't give this one an opportunity to respond and this one to respond, but that's that. Yeah. The chairperson responded, and the chairperson was even indicating that they will proceed. I will be given an opportunity later. The wrong advice they were given by the legal advisor of Parliament, Fatima, that they can just proceed. How do you do that when I'm not there and my legal team is not there? And he said it's the work of the committee, and he'll still continue to check where they can get the resources. What's worse is that he's also been saying, why don't I approach legal aid? I mean, worse being the lawmaker and reason like that. And legal aid is there for criminal and civil litigation, marriages, estate, and stuff like that. And he says that, and there's a means test there. I can't. They need to provide. And I've been saying, where they get money, and I think you should be also asking, as the media, how much is being paid, or how much has been paid to the evidence leaders? Why evidence leaders have to waste all this time, this unlawful, and participate in this unlawful process? How much are they being paid? Where they get money for the evidence leaders, let them get money for this. The state must fund this. Since the president has not responded, he only asked for time to respond. In fact, his office, because he was committed. So I'm still waiting for the president to respond. And the fact of the matter is that I propose that I want to proceed, and I want to this process as well to come to conclusion, but it has to be lawful, it has to be fair. And unfortunately, already they've caused a lot of damage. That's so embarrassing. Being this, the world is watching. I'm the president of IOMA. Yes, they will elect another person. I'm serving in IOI board, and this, the world is watching this process. But you behave as parliamentarians, lawmakers of the country, like this. What kind of a constitutional democracy are we having? Indeed, I would want to proceed. Indeed. I would gladly want to go back, let them find resources so that I can go and account. That's all what I'm asking for. So you're happy Though I said I participate under protest because there's a number of illegalities which have happened. The recent one is this one of the Western Cape High Court. Vamwe vadzulapo vaphala Tshwane vakutambudziwa nga khaedu ya usaba hone ha maḓi. Vadzulapo vaphala Ikageng, Mamelodi, vhubvaḓuvha ha ḓorobo ya Pretoria vha ri tshirunzi tshavho tshi khou tsela fhasi tshoṱhe nahone zwithu zwenezwo zwo no fhedza miṅwaha yo no swika miraru. Vhaṅwe vha khou sumba nga minwe zwiito zwa vhuyaḓa vha ri vhaḓorobo vha khou baleliwa u tandula khaedu ya maḓi u itela uri mathange a no isa maḓi vhathuni a ḓi bvela phanḓa na u ita vhubindudzi. Ava mualuwa wa vhuponi hovhu ha Ikageng, vhubvaḓuvha ha ḓorobo ya Pretoria, zwina miṅwaha yo no swika miraru nyisedzo ya tshumelo ya maḓi i tshi vhutoto khavho. We are two old people, we are pensioners. As we are pensioners, about our community, where there are babies, how are they going to wash the babies? How are they going to cook for babies? How are they going to
go on with their lives. Water is one commodity which is needed by the community. Tandetande ili lothoma nga ṅwaha wa 2022 afa ndi he Dlamini vova va tshi wana maḓi bombini ya hanefha hayani. From the geyser. This is the hot one. No water coming out, you can see. Kha bomme a vhana vhaṱuku i khaedu ya maḓi yo no tou vha khangalakhanganyise nga maanḓa hone vhuria. We no longer rest. It's draining. Sometimes we have to wait from 10 o'clock until midnight after 12 to get our water. Mabunga aya ane ha khou gweja na luthihi a dovha a vhea mutakalo wa vhathu khomboni. Normally wash our clothes during the night or midnight because of we are struggling with the water. It's almost 3 years. Vhoramabindu vapo vhaṱuku vha khou lwa nga nḓila dzoṱhe uri vha kone u fhenya nḓaḓo iyi ine vha khou livhana nayo. It's very difficult because the waters from the tanks are not clean. Because for me, I have to cook. Before I start cooking, I have to boil water. Before customers eat, they need to wash their hands. So it's very difficult. Va dzangano la vhadzulapo Sanko vha khou vhiledziswa nga u wiswa ha tshirunzi tsha vhadzulapo ava. We're a bit worried that an issue that affects your basic human right, such as the supply of water, will take over 2 years to resolve, which is something that we find a bit odd and concerning. We hope that the Human Rights Commission will be able to give a update on the issue. Nedorobo wa Tshwane avongo kona u bvisela khagala uri ndi ifhio thuso ine vha ḓo ḓisa kha vhupo uvhu ha Ikageng. It is a high-lying area, and that's part of the problem. I will look into the breakdown of infrastructure there, but in general, high-lying areas are always in trouble when there are water shortages. But I take the point about the reliance on water tankers. It's not a sound model. Zwichikadiwa zwo ralo, vamasipala uyo wa Tshwane wo fulufhedzisa uri vha ḓo ita ṱhoḓisiso kha zwine zwa khou pfala uri vhashumi vha masipala vha khou ḓidzhenisa kha zwa tshanḓanguvhoni zwine zwa sia zwiko zwa maḓi zwi sa khou lugiswa hu itela uri maṱiraka a u hwala maḓi a dzulele u shuma u ḓiitela masheleni. Zwine nṋe nda khou ṱoḓa zwone ndi uri ndi wane certificate tshanga ngauri certificate tshanga tsho dzuliwa nṱha hasho u bva tshe nda graduate. Ngori zwithu zwanga zwi khou meter dzi requirement and system ine yavha ya university i khou deny uri nṋe ndi khou meter dzi requirement nṋe ndi to ita mini. Ndi khou apply nga ṅwaha system ya tsumbedzo uri maraga dzanga dzi khou swikelela zwine nda khou ḓa zwone mara phindulo yori ndi vha khou nṱanganedza ndi ḓe ndi gudela ngei a thiwa. Masina basongo ṱaela sanga mbisi mbekanyamushumo ya zwa maramani I ya muyani la vhuraru nga madekwana kha SABC 2. Masina madekwana na musi mbekanyamushumo yeneyi I ḓo vha tshi khou lavhelesa fhungo ḽa khaedu dzo fhambananaho dzine matshudeni vha khou ṱangana nadzo fhaḽa University ya Venda. Masina kha lavhelesi iṅwe ya nyambedzano ya vha zwa maramani vha vha nayo musi vha tshi khou amba na vhaṅwe vha matshudeni. University but nobody 100 rand ndi thoma apply but this year ndo ndi vhudzisa muthu wange arali ndi tshi tsha badela uri kuita reapplication shumisa zwe namba tshila ndi khou apply ndi khou isa phanḓa mara nge UL naho ndo badela 200 ndi tshi apply mara Free State ndasingo badela tshithu a u badeli phindulo ya NSFAS yo lindela registration so ara khou thomolola Chifika apply, don't find out to apply for na funding food. Ati apply na funding. Funding ndo I apply ya zwamba zwori zwa zwino I lindela ba university ba chamburi umuthu ro mutanganedza. So muthu na komo delay apa ka zwithu zwoṱhe. Eno already for year uthabodza pfunzo dzawe sepanda. And na NSFAS yo imena phindulo go ahead from the university. So muthu tshentsha komo delay apa no ndo wana admission. So the late application yone uyiringedza inayo. Late application thungu iringedza ngori zwithu zwanga zwo stuck already na no apply late application eva chikuitwa zwi student zwine azwingo apply for this period late application ndi yavaswa
SABC, we condemn such behavior, and we've been saying it in Karo this Jambori. Mwana wana ana murandu wora also. Uto tatu apono kwa zeda general tingo reziva ziko baba bad wana mutana buru kushuma wa wana salary every month. Akonya kujela chelele kama wana wora babi baba bashumi udependa kasasa. Ziba jani fair and renya go invest ya venda for cheyo by jia yo tata mutu no yona wori ukazi implications. So we really appreciate that, and we want to say again, if Shaya prove you are in court, because everyone is guilty until proven, everyone is innocent until proven guilty. So now, if Shaya prove that to guilt, then we are saying that the university must expel such a person, because such a person is not someone who can be reliable. It's not someone who is an asset of the university, but it's always way tarnishing the name of the university. We want to university kayo jamaga mahulu kamutuma na mwana to no pesa razo banga wona bori maybe abango watwana na zwino mara ba won for mwana do wana za prove ndungo owana university IG chera na SABC ko support so zoro nyanguli ku university ja zone yo imisa no muthu na boro ko pomekeziwa ene mimi ya budi so zuma problem ndizori na bana basikolo kana na bebe babana ba chikolo na kudapa nabo sometimes baba problem kha ke nyimela so rena SABC at least are under discipline ba daka rena bari lidintela chingona china nyanga chona. So if you want to conscious you can be tempted. But then if you return 5,000, I mean, now ba share mulenje ka influencers to ngora. Record wapo batanganiza kama Mafhungo a Tshivenda ka channel ya DTT pano ka SABC. Professor Bochilizi Marura bwanisi wa sa Rector University ya United Nations Bomarura ndibe bajia wimo habo buswa nge Tokyo mwezi wopera ho pamba musi basatwanisi wanga mumwali generala nge droboni ya New York inobege. I would like to make the United Nations University much more visible and present in all sectors of our society that matter. The second part of my vision is to expand its teaching, learning, and research relevant policy so that we can be able to tackle the problems of sustainable development. And the third, to expand UNU in the global south. The first thing the UNU must do is actually to come up with solutions. This morning we presented a report where we are talking about effective multilateralism that deals with the problems that you have just highlighted, the problems of financing, the problems of the divides, whether digital divides and so on and so forth, and the problems of ensuring that our development is sustainable. There are a number of issues that we need to do. The first one is governance. We understand very well that AI has many advantages in health. It is able to read medical images better than human doctors, with huge implications on access to medical care, especially in rural areas, places like where I come from, Venda in South Africa. But they also have negative consequences. They have consequences in the world of work. How do we make a new form of economy that is inclusive and that leaves no one behind? They have been proven to discriminate and do all these negative things. UNU, therefore, should be at the center of developing strategies on how we can govern this technology without necessarily curtailing its innovative potency. Zwazwino ri vadisela zwa mafhungo wa SABC ane abamushumisani Pimani Baloyi ari walera zwone zwine zwa khou bvela vunḓuni la Limpopo ro sedza mivhuso ya mihasho yapo. Last night we received a statement from the Limpopo office of the Premier stating that the Premier had taken the decision to place the public works, the Department of Public Works and Infrastructure in the province under what they term professional assessment. According to that statement, Naledi, this will focus on the running of finances in that department, the leadership and other things that relate to how that department delivers on its mandate of delivering services. This include building infrastructure, public infrastructure,
water and roads and other things that are needed. But Naledi, just to back up a little bit, the Limpopo has a big history of departments being placed under some sort of intervention, where we saw in 2011 5 provincial departments being placed under administration. At that time, Public Works was also one of such departments, but we saw the current Premier Stanley Mathabata, being brought in to ensure that there was stability shortly after that administration process. And since then, he's now in his 3rd term, and we've now seen him taking the step of placing one of the departments under what they term professional assessment. To speak more about that, what this means, Naledi, I'm joined by the Premier spokesperson, Mr. Willie Musuma. Mr. Musuma, thank you so much for speaking to us. First of all, what does it mean? Is this some form of administration? What is professional assessment to a layman sitting there? No, thank you very much, and good morning to your viewers also. Safe to indicate that this Premier, Mr. Chupu Stanley Mathabata, has been very clear since he took over administration in 2013 to say that he wants clean governance, he wants stable finance, he wants viability in terms of how all the departments in the province, including their entities and the municipalities from the district to local level, deliver services. So today, having gathered here, it is because of the professional assessment. This has been done all along, but we chose to say, in the spirit of transparency, this one needs to be publicized. Hence, we have duly released a statement to say there is a team of professionals who are very capacitated with regard to issues of finance, issues of leadership, issues of governance, and who are very much clear when it comes to delivering the mandate to the people, particularly basic services. So a quick reason is that the Premier has also and already been making announcement during his State of the Provinces address with regard to road infrastructure projects that will be delivered across the province. So based on that, the people on the ground, communities, have been writing letters to the Premier to say, Premier, year in, year out, you are making pronouncements with regard to the road infrastructure project, but being a village X, we are not receiving that particular service. What is going on? And you find that other sectors, including the civil society movements, are also coming on board to say, Premier, as much as we appreciate that you get clean audit opinions, you are running a stable government, your administration is clean, but we've got challenges with regard to the Department of Infrastructure, roads, in the province. So based on those reports, the Premier felt that he can't just take a decision because people are complaining. Hence that there's a lot of work that has been done by the department, including its NDT Road Agency Limpopo. But because people are complaining, he gathered a team of professionals, which I've explained. We are not going to disclose much in terms of their composition, to say, please go in the department, make your own assessment as professionals, come up with a report, advise me, how do I move the department forward? Because besides clean audit opinions, that is what he wants, but he wants service delivery to the people. So this team has been given 90 days. They will make their own assessment, come back, present to the Premier, even recommend what the Premier should do. So the Premier is going to act based on the advice of this professional team. So we expect that in 3 months' time, the Premier will be giving us an outcome of this investigation. Who specifically in the department are we looking at? Is it the administration, is it the political, or is it encompassing everybody in that department? Thank you very much for that beautiful question. The terms of reference for this team of professionals is very clear. To say you are going in that department, they are already in the department, they are not going to be biased. They are not going to be there and have favoritism. The mandate is that you are going to look what is the role of the political leadership in that department based on these complaints, based on the reports that they are having, because the Premier has handed them the reports that he have been receiving to say, look at political administration, look at administration in its entirety, and look at the running of finances, look at service delivery, check their KPAs, are they delivering to their mandates vis-a-vis the reports that are being received from the public. So they are going to do the job cutting across everybody. Hence it was important for the Premier to feel that as much as he can't just take a haphazard decision, there are some of the people
but safe to say that the HOD in this regard, Mr. Dikgole Seroka, has now been seconded to the Department of COGSTA, which is corporate governance, because he's an engineer. There, in the meantime, the Premier believes that he will make a meaningful contribution, because that department has had some challenges with regard to engineering issues, as much as to allow the professionals to freely and independently, without bias, without any influence, execute the mandate so that they can come up with findings, come back and advise him properly. Let's talk about the cost of this assessment, this professional assessment. You're saying these are professionals in the accounting, in the engineering. I'm sure it must be costly for government. I wouldn't want to say from where we are standing on behalf of the Premier that I've heard more details about the team of professionals who are the assessors. I'll tell you the important reason why this is important. This matter at hand is like an ordinary investigation where a matter is being investigated by police so that they will be able to advise the Premier properly. So what we are saying as we are speaking with you today is that this team, as much as is being comprised of professionals, we can't give more details about the team. Safe to say that as Limpopo, we can guarantee you here and now that we've got capacity. Kha zwa mitambo ramavhiliwa pano Afrika Tshipembe Bongani Mafhungo ukweta khumbelo ya thuso phanḓa ha musi a tshi notha kha mutambo wonoyu wa mavili. Mafhungo ndi ngwena ya SA Junior Featherweight hune a ḓolwa nga ḽavhuṱanu u tsireledza tshiphuga tshenetsho. U ḓolwa na Biki Maitse wa miṅwaha ya 21. Mukapteni wa kale wa Fanafana Orni Mukwena o vhea vhupo ha Uipatong kha mapa. Mukwena u kha ḓivha ene mutambi wo tambisa mitambo minzhisa kha thimu ya lushaka ya Dana na Sumbe. Fhedzi vhupo ha Uipatong vhu khou bveledzavho na vhoramavili vha re na vhukoni. Bongani Mafhungo o thuba bwena lino ana miṅwaha ya 12 nga murahu u swikelela zwinzhi kha mutambo uyo wa mavili. O imela lino shango kha muṱatsino wa All Africa Games he u bvafho a livha kha mitambo ya dzi Olimpiki ṅwaha wa tevhela. Mafhungo wa miṅwaha ya 13 o dovha hafhu a dzhenela mitambo ya Commonwealth ya gidimbili rathi na mitambo ya vhugwena ḽifhasi. Murahu wawe na ene u khou kanda he a kanda hone hone a sa khou ṱoḓa a tshi ṱangana na khaedu dze a ṱangana nadzo. I was never sponsored in my life, so I was getting usizo, that help from the friends, from the people from boxing, from my coaches, just to get me that trouser to fight with. So I don't want my boy to go the same path. Mafhungo ḓo akhamadza vhunzhi ha vhathu kha mutambo uyo wa mavili musi a tshi fanya a yavho nga Sonjika ana miṅwaha ya 14 he a fhedza u vha ngwena. Mafhungo uri a nga si ṱutshele mutambo uyu zwino ngauri u pfa unga muna miṅwaha ya 21. Mafhungo u ḓo vha tshi khou lwela u tsireledza vhugwena hawe lwa u tou thoma musi a tshi ombana na Mduduzi Mzimela ane a bva ngei KwaZulu-Natal nga ḽavhuṱanu. My first title defense, I'm ready for it. I've been ready for it from last year September, because I've been preparing for it, for the first defense since from that time. So the promoter were not coming through. Just want to box. If next month again someone can come and say I want to fight against you, I'll come. Muta uyu utovha muta wa mavili. Khotsi ya Bongani na vhone wa vera mavili. Murahu wawe u ḓombana na Onteritse Seleke khando ya khethekanyo ya featherweight kha tournament nthihi. Ramavili uyu wa miṅwaha ya 12 ane o thoma lwandwa yawe ya professional mahola u ḓo vha tshi khou lwandwa yawe ya vhuvhili ya professional. Just like my dad said, we've been pushing things from last year. We've been preparing for this fight. Like for now, I think we're ready. In fact, we don't think we know that we're ready. For now, it's just mental preparations. It's just mental preparations for now. Bongani na murahu wawe Beki wagudisa mavili nga murathu wa Bongani vosandile vha miṅwaha ya 4 vho thoma u gudisa mavili nga gidimbili 14 nga murahu musi vho dzhia dzidomu bva kha mugudisi wa kale wa zwa mavili wo Keith Ross. We don't have a budget because sometimes 4 months, 5 months without a fight, we use the budget we have. Then we have nothing.
we struggle a lot. We wish sponsors can come in because preparing a fight is not easy. Kotsina wana vadora ka tournament nthiyo dzanyiwa nga varutanyi va TLB Promotions ndi tournament ya utothoma ashwa twi ka stage za radio na television za SABC nga murahu miṅwaha ine ya ḓo farwa centralani ya Renaissance fano SABC Auckland Park. Ba chizudhiva na wanechera mapungu apilupela chipinga masiari kabe abudhi masina mapungu wa Tshivenda ahone na machero ka SABC 2 na nepa ka channel ne ya DTT.